Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Mbiu ya KTN, na sasa tuelekee hadi huko Pwani ambako wafanyikazi wa shirika la posta pia waligoma katika wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao na matozo mengine. Aidha, walilalamikia kudhulumiwa na wakuu wanaowasimamia baada ya baadhi yao kuitisha kile wamekitaja kuwa haki yao ya kikazi. Kutokana na kucheleweshwa kwa mishahara yao, idadi kuu wameorodheshwa katika daftari la waliokiuka kulipa mikopo yao katika CRB kwa kuwa matozo wanaokatwa hayaifikishwi katika sako na benki walizokopesha. Msemaji wa muungano wao Daniel Odera amethibitisha mgomo huo, akisisitiza hawatorejea kazini hadi walipwe their salary. And yet, each and every morning they come to work. Gentlemen of the press, I think this is being very unfair. And this is caused by poor management on the side of the corporation. Not workers, because workers usually come on time and work. So, one thing we are making it very clear today. We are not missing out even halfway. What we are saying is very clear. We don't want Dan Kagwe anymore at the helm of the corporation. Loans hazipelekwi, twakatwa hazipelekwi, tumpelekwa kwa paka CRB. NSSF pia zina mapengo, NHIF pia wapeleka bila time, pension zetu pia hazipelekwi. Watu wameretire hawakupata pesa zote mpaka 2015. Kutoka 2016 mpaka leo hakuna pesa. Sisi ni wanyonge. Management wanatuambia post iko na shida. Mimi nasema kama hili shirika liko na shida, Kagwe kwa nini na board members na management mpatie hili shirika serikali, muambie tumeshindwa. Hili ni shirika ya serikali, si shirika la mtu binafsi. Na Kagwe anavyoendesha hili shirika anaendesha kama ni kibanda. Muungano wa walimu wa sekondari na vyuo KUPPET umetoa wito kwamba mazungumzo yafanyike baina yao na tume ya kuajiri walimu TSC kuhusu nyongeza ya mishahara. Akizungumza huko Eldoret wakati wa mkutano wa KUPPET, katibu mkuu wa KUPPET Akelo Misori amesema kutokana na matamshi ya hivi majuzi ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba uchumi unaendelea kuimarika baada ya msambao wa corona, ni wakati sasa mishahara ya walimu iangaziwe upya kuanzia mwaka ujao. The president himself has already indicated that despite the fact that COVID really interfered with the livelihoods of Kenyans, the Kenyan economic indicators show that we are on an upward trajectory. And therefore the conference resolves that salary freeze be unfrozen to begin talks in 2022, on the premise that the other cadres in the public service, like the judiciary, have had their allowances reviewed, and the Salaries and Remuneration Commission has so far accepted that their allowances be reviewed. Na wakati msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya zimeanza hapo mwaka jana, zaidi ya vifo 3,500 viliripotiwa kote nchini kutokana na ajali za barabarani, jambo ambalo limewaleta pamoja maafisa wa usalama, sekta ya uchukuzi wakiongozwa na kanisa la Kianglikana Taita Taveta kwa maombi maalum, kama Hezron Kimari anavyoripoti kutoka Voi. Na wakati sherehe za sikukuu na mwaka mpya zinawadia, kitengo cha usalama Taita Taveta ikishirikiana na askofu mkuu wa kanisa la ACK la Kianglikana katika kaunti ya Taita Taveta pamoja na washikadau wa usalama wameweza kuanzisha ama kuandaa shughuli rasmi ya kufanya maombi katika barabara na pia baadhi tu ya sehemu. Na nitoka nazungumza na wale ambao ni wahusika wakuu, pengine waweze kutuelezea nini hasa kimeweza kuchangia hadi wao waweze kufanya maombi hasa kipindi kama hiki. Kile kimetusukuma sana tunapoangalia idadi ya watu wanaoaga dunia barabarani. Kenya ni wengi. Mwaka uliopita idadi ya watu walioaga dunia barabarani ni 3,900. Hicho ni kiwango kikubwa sana cha wananchi kuondoka ghafla namna hiyo. Basi kazi yetu leo ni kuomba, tukiungana na polisi ili kuhamasisha mwananchi ajue muhimu wa barabara
tukiungana na sekta zote za uchukuzi, bodaboda, matatu pamoja na tuktuku na basi. Pengine maombi haya yanafanyika wapi hasa? Ni mji wa Voi peke yake ama ni wapi na wapi? Mwaka uliopita tulifanya maombi haya Voi, lakini mwaka huu tukiwa na ushirikiano na polisi tumeona kuna sehemu ambazo zinajulikana kama Black Spot, pale Ndii, lakini Caltex, Maungu, na mwishowe hatimaye tutakuwa na maombi huko Mwatate. Kwa sababu muda tunazungumza na mwakilishi wa bodaboda, pengine tuelezee nyinyi kama wahusika wa sekta ya bodaboda unazungumzaje kuhusiana na maombi haya? Je, yana faida vipi na hasa shughuli zenu zinakuaje? Kwa majina naitwa Mohamed Dudu, mwenyekiti wa bodaboda Taita Taveta County. Kwanza ni kumshukuru Mungu kutuwezesha na kuipata siku ya leo. Maombi haya si maombi tu kwetu. Ili ni njia moja ya kutufanikishia kuwa na imani na upendo wakati tunapokuwa barabarani. Sababu tunaamini maombi ndio silaha barabarani. Mwaka jana sisi kama Taita Taveta tuliweza kupoteza wanabodaboda 72, lakini tunashukuru kupitia kwa maombi haya na ushirikiano wa polisi na wachungaji tumeweza kupunguza visa vingi vya ajali vya wanabodaboda barabarani kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo tunahimiza watu kuwa maombi ndio silaha pekee yake barabarani. Na kumalizia, tunaomba watu wote katika hii kipindi cha sherehe za sikukuu za Christmas na mwaka mpya tuwe waangalifu na wapenzi katika barabara ili tuweze kupunguza ajali barabarani. Kumekuwa na madai kwamba nyinyi waendeshaji pikipiki ndio mnakuwa na utovu wa nidhamu sana barabarani, mnasababisha ajali. Je, unazungumziaje wewe kama kiongozi wao? Hilo kwanza ni uongo, sababu sisi sote ni wamiliki halali wa barabara. Ni ila tu tunadharauliwa sababu ya udogo wetu na chombo tunachotumia kidogo, lakini kupitia kwa mafunzo na mikakati ambayo tumeweka na serikali ya kitaifa ambayo tumehusisha polisi, visa vya utovu wa nidhamu vya underage katika sekta ya bodaboda Taita Taveta vimeweza kuondoka, na hilo tunashukuru base commander, county commander na hospital kwa ushirikiano wao wa karibu sana. Tunazungumza na mwakilishi wa commander. Karibu katika KTN. Tueleze pengine nyinyi kama idara ya usalama, masuala ya usalama barabarani imekuwaje hasa pengine kipindi hiki cha sikukuu, mmepangiliaje na inakuwaje? Kwanza ningependa kushukuru sana kwa kuwa leo tumebahatika kupata maombi ambayo yameandaliwa na washiriki wote ambaye wale tunaungana nao katika kazi hii ya kuleta usalama. Hii maombi imeandaliwa na kanisa ya ACK ikiwa inaongozwa na Bishop. Unaona tuko pamoja na wanabodaboda na wananchi pia. Hii kazi yetu haiwezi fanywa kwa njia ambaye ni ya kifua. Tunaomba na ndio naona tunajiweka mbele ya Mungu ndiye aweze kutuongoza, tukiwa pamoja na wanabodaboda na raia na watu wa kanisa, ili tusaidiane kuhakikisha hii wakati wa festival season tumeimaliza bila shida mingi, na kuwa tunaelewa ya kwamba sisi kama polisi tunafanya kazi kwa kuhakikisha kwamba mwananchi anaishi kwa njia ambayo yako na usalama na anafanya biashara yake, anafanya shughuli zake bila kusumbuliwa, bila kutatizwa, kwa njia ambaye pia inaeleweka, kwa ndio tuweze kuinua uchumi wetu wa Kenya. Asante. Pengine unafikiria maombi haya yataenda kusaidia vipi? Kwa kifupi sana tukimalizia. Maombi yatasaidia sababu kila kitu ukifanya ukiwa umeweka Mungu mbele, yote inawezekana. Na kama ulivyosikia, hizo ni semi ama ni kauli za wale ambao ni waandalizi ambao ni afisa wa polisi na vile vile pia askofu wa kanisa la Kianglikana Taita Taveta na vile vile pia wana bodaboda na waendeshaji magari, wakisema kwamba kupitia maombi ndio njia pekee ya kuweza kukaribia Mungu na kuweza kupata ulinzi hasa msimu huu wa sherehe ya Christmas ili waweze kuepuka ajali za barabarani. Na mkiripotia KTN News kutoka kituo cha polisi cha Voi Taita Taveta, mimi ni Hezron Kimari. Na aliyekuwa mbunge wa Laikipia Mashariki Mwangi Kiunjuri ametoa changamoto kwa wanasiasa waliotangaza azma kugombea kiti cha rais kuwataja wagombea wenza wao haraka iwezekanavyo. Kiunjuri ambaye alikuwa akizungumza katika eneo la Kandara amesema muda wa kuelekea uchaguzi mkuu umeyoyoma na kuna umuhimu wa wagombea hao kufichua mikakati yao mapema. For any leader who want to lead this country,
must also look for backing from other communities. And the backing he's looking for is backing not only from those communities, but to those leaders whom they can be able to work together in harmony, so that you don't have a situation whereby you have a deputy president fighting with the president, or a president who is fighting his deputy. All this is happening because leaders were not grounded properly. Leaders just came together for the purpose of winning an election. And the same mistake is going to be repeated. History might repeat itself, whereby for convenience, somebody want to pick a deputy president. And this deputy president they are going to pick, they have no history of working with them together. And therefore the risk that we have is that because those who want to aspire as presidential candidates already know that the kind and the type of a deputy president they want, they really want to take over and donate power to those deputy presidents that they are going to handpick. If they are serious enough, by now we should be able to know who is grooming who is going to work with who. And if it's about coalitions, can they be made in good time? Or you just want to come and handpick a deputy president whom you can intimidate, whom you can impeach the following day. A deputy president who will be powerless. A deputy president who will just be a flower girl in your government. And those are the issues now that we have, the challenge that is facing Kenya. Kiongozi huyo wa chama cha The Service Party. Tukiachana na kauli zake hizo, tuangazie swala hili sasa, ambapo vyuo vikuu humu nchini vinazidi kukumbwa na matatizo ya kifedha yanayotishia mustakabali wa vyuo hivyo. Uhaba huo ukijitokeza kupitia migomo ya wahadhiri na wafanyikazi ambao aghalabu hulemaza operesheni wakishinikiza kutekelezwa kwa mikataba baina yao na usimamizi wa vyuo. Wadadisi hata hivyo wanahoji kwamba ni usimamizi mbaya, kutowajibika na vyuo kukosa kuwa na ubunifu wa kujitafutia fedha mbadala kando na mgao wa bajeti. Alan Ochanda anatathmini masaibu ya vyuo vikuu. Limekuwa jambo la kawaida sasa kwa wahadhiri na wafanyakazi katika vyuo vikuu nchini kuandaa maandamano na kugoma, wakilemaza shughuli za masomo na operesheni za vyuo hivyo, kisa na maana kukosa kutekelezwa kwa mikataba yao. Yote haya yakisababishwa na ukosefu wa fedha. Vyuo vya Egerton, Moi na Jomo Kenyatta vikiwa ndivyo vilivyoathirika sana. The budgeting process need to be given full attention and if possible considered, so that universities can be given what is considered adequate to support their programs and encourage them to recover, so that they focus on their programs to make the products globally competitive. Most universities are in economic crisis. They have financial problems. Even here, we are not very well up. What I would like to say is that we should utilize the little resources we have prudently, because money has never been enough. We have to be very disciplined and the things will be okay. Sheria za uajiri katika vyuo vikuu inasema ni sharti wahadhiri wasizidi 70%, huku ikivitaka kutopitisha 30% ya wafanyakazi. Vingi vya vyuo vikuu vimekiuka hili na kuishia kujipata pabaya kifedha. Aidha, vingi vya vyuo vikuu vina rasilimali sihaba, lakini vimekosa kuzitumia kupata kipato mbadala, kando na kutoweka uzito kwenye fani ya uvumbuzi. Awali, ili kujiunga na chuo kikuu, wanafunzi walitakiwa kupata alama ya B kwenda juu. Baada ya kudurusiwa, hata hivyo, alama hizo zikateremshwa hadi C+, jambo lililokisiwa kuathiri mapato ya vyuo hivi, kwani kundi hili la wanafunzi ndilo lililokuwa likivipa kipato vyuo vikuu kwa kulipa karo bila kufadhiliwa na serikali. Obviously it has brought some problems, but it's good for the poor people, because those who could not pay and the C+ and C- were able to go through sponsorship of their guardians or parents. But now the government says that if you have qualified, if you have C+, which is the minimum qualification for a degree candidate, they are able to instruct the universities to admit them, which is good. Alan Ochanda, KTN News.
Na shukran sana Alan Ochanda kwa taarifa hiyo ambayo inatoa tathmini na taswira nzima ya hali ilivyo katika vyuo vikuu humu nchini. Na hapo ndipo ninapotia kikomo cha Mbiu ya KTN alasiri hii ya leo. Kwa heri, tukutane baadaye kwenye Kivumbi 2022. Mimi ni Suleiman Yeri.